light skin, yes. light The complexion. language, yes. I mean the alphabet, yes. But So you're part of this Hare Krishna movement? yes, we are. It's very common. I don't know why, but among Soviet Union, people from Soviet Union, I know it's very popular. I don't know why, but Because they're smart. They that's know true. where to look for God. Maybe because they are Indo-European, so they feel a relationship with the Indian It's religions. not about Indians because it's not in Hindu religion. It's not Indian. No, it's not Hindu. I mean, it was from here, Hare Krishna, in America. It's not Hindu religion. No? Maybe some people think it is, but it's not. So what is this? Hare Krishna is But it's based on Indian beliefs, international. right? It's international society. But it's based on the Indian gods, right? Those deities there, they are Indian, right? Krishna. That's what they Krishna told me, that the Indians has told me. no nationality. God doesn't have any nationality. But the name The came name from is India, one right? of the million name of God. It's Krishna, Right, which right. is very attractive. That's it. So when did you become part of that? After you came to the US? I think 10 years ago for me. You were over here? You guys were over here in America? Yeah, I remember I went to Moscow in 1992. Yeah, I was in a red square and this guy from Hare Krishna approached me, Russian guy, and he invited us to some festival. It was 1992, it's 33 years ago. So it was already there. Yeah. So such a long time ago. Yeah, but I was already here. You were over here, yeah. 1992. So yes, and the people, unfortunately, they don't understand the concept of Krishna consciousness. They think it's a Hindu religion, but it's not Hindu religion. But it was funded by an Indian guy, right? Yes, Indian God, the guy, but he came Yeah. to Western to kind of. Yeah, because many people went like the Japanese also And you did the look same thing. probably a lot because you're not I the mean, first time in it. Yeah, I lived in the Latvia, US. Because I I've seen you before. Yeah, Last I lived year, among the year Mormons. Before. Where do you live? Here in Boston. Yeah, they were like Estonian, right? no, from Poland. I'm from Poland. Yeah. That's what I hear. So we are very resistant to this kind of activities, but like I know there are some people in Poland, there are some Hare Krishnas, but it's not very common. In Ukraine, a big community. Yeah, I know former Soviet Union. I think that's the thing because we had the Catholic religion during the Soviet times, but you guys were deprived of that. So I think you were very like a sponge. You were hungry for like some kind of religions. For example, Armenia was the first. Well, she was a Christian, First right? nation in the world Right. to accept Christianity Yeah. in 301. So, and I was practicing since I was a child. So what happened to you? Armenian. I just understood I need to grow as a spiritual person, and that's the step up from Christianity. Can I ask and you now about I one thing? understand very well what the Jesus Christ was talking about, because I mean- sometimes when you were reading the Bible, you wouldn't understand the concept what he was saying. Now I clearly So understand. you're vegetarian, right? You don't eat meat? So they say it's because of the suffering of the animals, right? They cannot eat meat because the animals suffer. Animals suffer. Is that? We're not killing any creatures, even apes. So we're trying to be very careful with that. But we also made of Everyone like has a. soul, like I think we have more bacterial and the virus creatures inside of us than our own cells. So what are we? Are we like viruses, or are we like our own So cells? if we have already inside, why we need to get more from outside? No, plus they just have the same soul like we are. I remember, But like, the difference is they're Years ago there was like there was a table here and there were like 3 Russian women. I thought maybe you were one of those. Maybe you're one of Yeah, those. actually, yeah. I just remember you because I have a good memory. Yeah. You were the same. Yeah, I came said here. it. Well, last Same year, section. last year I didn't make it. Last year Oh, I last year didn't. Well, Okay, maybe so it was- next year, the same Maybe time, before, same maybe place. before, year yeah, before, yeah. Maybe I before, remember. yeah. I have a very good memory. Face memory. So join. No. I'm free. I'm free. I don't need any. We are free too. But then We you are have more to. free. We're more free than you think we But are. I would dress. But why are you dressing like that? Because I like it. like that. I just like It's it. beautiful. Why not? Once a year, why not?
You have to go to those rituals, right? On No, you don't have to. You don't have to, right? You don't have to unless you choose to. But there are some things. Choice. There are some rules you have to follow, probably, right? You don't have to. You know, the people very lazy and they Yeah. don't want to just follow these 4 rules. Are very important, actually. Yeah, but People- I'm also happy, you know. I believe in science. It makes me happy. What do you think this Krishna consciousness? It's a science. Yeah. So you have to read Bhagavad Gita to understand the whole entire. I tried, but it's so crazy. I cannot even. It's with somebody. You have So to you're not read ready with yet. somebody. I was given by my coworker. Actually, I saw him here, but I can't read that. It's just complete like a mambo jumbo So nonsense. you don't have to read that literature. You have to read like science. So many things you can find. Do you know there is Vedic mathematics? Mathematics. I mean, I know like lots of mathematics came from India, right? They now invented from the India, it's number Vedic. 0 was Actually, invented in No, India. it's not Math India, didn't it's come Vedic. from math. It's Yeah. it's Arabic. Persian. But Arabs, they were traders. They were trading between India and the West. So they took the concept of the letters to count the products. They took the letters from India. The Arabs didn't invent anything. So They I- didn't invent. They are basically like dumbasses. Let me just tell you some why it's Indian. The people think it's Indian because Vedic philosophy. They were using following Vedic philosophy in India, in Himalaya, but it was like around the whole world before. Yeah. So it just only stayed in India and in the west and maybe the east part. But you know that the Indians, they were basically invaded multiple waves of different peoples. So the Indo-Europeans came to India about like 3,500 years ago. Like people who were our ancestors. Some people went to Europe, some people went to North India. That's why the gene, when you look at the genetics, people of Northwest India, they have the similar genes to gene markers to Eastern Europeans. Like R1A1, that's very common like among the Brahmins of the North India. What's the point? So the point that people from India, they came from Central Asia, like Ukraine, south of Russia. Ukraine, there was during the glacial time, people lived in that area, and then when the glacier retreated, some of them moved to Europe, some of them went to India or Iran. That's why all these Indo-European languages. No, I was trying to say, so everybody was following Vedic philosophy, the whole entire world. Before, I don't know, I don't want to speculate with what date, but before. But Indian people still following Vedic philosophy and culture. Yeah, they do, But because we forgot about that. You know, in Europe and We have so many different religions because of the and different that's why people, we different kind needs. of, Jesus says you cannot cut my body for little, pieces. If you don't mind, can I get a picture with you? oh, Yeah. oh, you want the picture? Yeah. Okay, thank you. Can you capture one? Of course. You want me to take picture of you? Yeah, sure. Give me your phone. They look very pretty. Thank you. So you're in the middle. You'll be in the middle. Come together. Come together. Like this. Just keep like that because 2 hours to How do you switch that? Oh, okay. Now I'm seeing myself. Down there's a... This one? Yeah. Okay. Okay, ready? Show them your... Let me know. I got all of you. You wanna make sure it Thank you so much. like What do you do in science? Wow. I'm an inventor. I invent things. What are you inventing the last? Nucleic acid chemistry. Show me your hand too. You guys look very pretty. Thank you. Thank you so much. So what did you Ladies. invent? I'm an inventor. So what did you invent the last thing? Nucleic acid chemistry. You don't even you won't understand this.
It's beyond Try your- me. Chemistry. Yeah. Знакомые? No. А, вы тоже русская женщина. Я Лена. А с которого города? Я с Калининграда, а вы? Калининград, а из Польши. Краков. Из Кракова. А мы теперь, все сейчас закрыто поездки. Мы летаем в Гданьск. Да? А зачем? После Гданьска домой к маме. И автобус в Калининград. А в Гданьск, а потом на автобусе? Автобус в Калининград, там 100 километров. А это закрыто или открыто? Не открыто. Но нужно показать, что ты хороший citizen, что у тебя есть билет обратно. И не только билет, а Польша, билет, да? что ты приедешь и сразу летишь. Польша или... Потому что смотрят Russian citizen, Америка. Сразу. А в другие версии. А у вас видео наверху, да? Да, Вы у меня нас снимаете? видео. У меня YouTube канал. Ну меня не показывайте, а Не, я вас- расскажу. Потом не пустят. Нет, мы тут про Кришну говорим, так что нормально. Вы мне, вот всё- она как вы раз мне вот очень- скажете, покажете все. А вы скажите, подожди, а вы знаете про создание Кришны или вы мимо ехали? Не, Он я уже научный несколько лет сотрудник. мимо ходит. Я научный сотрудник. А в каком году? О, я тоже. А скажите, а что вы в какой науке? DNA, RNA. Где вы работаете? Я уже не работаю, я уже ищу на другой фирме работаю. Ну вы в биотех работаете, да? Biotech. А мы в Гарвард Medical School. Which one? DNA, RNA в Гарвард Medical School. Ага. О, Что у нас много очень тоже сайентистов. да. Ой, а у нас один мужчина. Вот математик. А математика? Пишите математику. Я помню вас, я вас помню, мне кажется. Меня? Да, мне Подожди, кажется. у нас один проблем, у нас один мужчина, на второй служит, все жена, ребенок. А он, это самое, pharmaceutical, как он, department in Northeastern. У него лаборатория, 20 постдоков. Да. 20. 3 NIH гранта. И это самое, он начальник департамента. Я говорю, как это вообще вы успеваете? Они ему не убрали NIH грантов? Так сейчас все убрали, да. Всем убрали теперь. Дадут туда и туда. Жить можно, Но да? ЛГБТ выкосят. Выкосить. Ну, выключите в эту камеру. А иначе ничего говорить невозможно. Не-не, А что вы снимаете? да. А что, вам не стесняйтесь? Я не стесняюсь, я не люблю сниматься. Окей, я пойду. Подожди, а книгу? Вы по-английски же читаете? Давайте мы вам книгу. Ну не, Он сказал, что он читал, у меня но ничего не книжка уже понимает. есть, но у меня нет времени. Она у вас Просто нет есть, пусть времени. лежит. А какая Я вам книжка? получится. Подожди. Бхагавад-гита. Давай еще Я уже получил от моего сотрудника, но у меня нет времени. Ничего, Подожди. Посмотри. Вам еще не повезло. У меня был друг вот такой. Ну, молодой, ну сколько ему? 57. Молодой. В Минске. Нет, Минске. вот такой, да. Да. Он не женатый, он А такой, Беларуси, да? Да. Парень, вот душа, понимаешь? Он под гитару песни, там они группа была, они клипы делали. Вдруг заболел ковидом 3 года назад. Ну, что-то плохо так стал, чувствовал Ага. себя. Ну, они там, это мы тут ходим, physical exam, развод, а там ничего такого нет. Ну, если там уже совсем плохо, увезут на скорой. Ну и чё? Что-то раз, плохо. Потерял сознание в госпиталь и умер через 40 минут. Умер, да? И мы как? Он, понимаешь, он, центр, компании, это вот, супер парень. И мы, невозможно. Ага. Ты пойми, мы все кинемся, умрем. Да. Ну что, времени-то нет, почитай, там же про духовную душу, что про вечную жизнь. Понимаешь? Жизнь после смерти. Вот смотри, у тебя Вам муж... не интересно, вы же ученый. Вот смотри, у тебя... Да ты Но мне кажется, что это все... придумали, да? Не-не-не, я скажу по-английски. Да. It's an illusion. Because Illusion our это наша life is an illusion. And the death Ну is ты also же illusion. ученый, вы извините, ты. Так можно же перевернуть и сказать, а вдруг это иллюзия? Смотрится, может быть, Но с же- другой а та- стороны. наша С жизнь это точки иллюзия, зрения да. ученых, это вообще очень legitimate question, правильно? Если перевернуть. А вдруг это иллюзия? Откуда вы Не, докажете, понимаешь, что это не вот смотри, иллюзия? вот сейчас поедешь, упадешь, и раз у тебя там что-то отрежут, и все.
ты же не есть эта нога, ты не есть эта рука. Ну, люди там, а знаешь, вот другие ездят на этом, No, парализованы. this Ну, is это ж понятно. real. This is real. Понимаешь, сознание. No, the pain is not real. The pain is just an illusion, right? Нет. The vision, whatever we see, Ну, it's an подожди. illusion. Ну, There are no подожди. colors in Ну, it. подожди, это give definition of illusion. Ты так говоришь, очень просто. Нет, нет. Смотри, духовная душа. Вот у тебя, вот она пронизывает тело. Ага. И by the means of consciousness. Ага. Если она есть у тебя, ты в теле. Душа вышла, тело бесполезно. Ну, понимаешь? И, Но никто не знает, этого никто почему? не может Ну сказать. почему? Ну почему? Не Ну знаю, как? уже последнее А время уже и доказано. Да, подожди, а вот эти вот, где, когда вот клиническая смерть? 3 минуты. Я слышал про это, но Не верю. А Майкл Ньютон, читал Майкла Ньютона? Ученый, РНА, ну так ты что, там же с книжками всегда. show me evidence. That's my, no. Какой эвиденс будет достаточно для того, Слушай, чтобы... If you die, Так. and Нет, you дай- come дай back я to приду come к back to тебе. life. Дай телефон, я набью тебе. А ты дома почитаешь. Дай телефон свой. Мой телефон, где у меня. Лена за это самое, за... Не, знаешь, я просто серьезно. А что, у тебя дети есть? Что? Дети есть? Нет, А жонка? нет. Нет, смотри, пойди Что- там, где... что вы не хотели? А смотрите, я покажу. Вот сюда. Вы смотрите. О, Смотри. А давай новое откроем, чтобы не скрывать. Ой, а где ты смотри? Майкл Ньютон. Ньютон. Ага, подожди. Journal, so... Это что? Что такое? Это была большая колесница, и там украшения. А я дома поставлю воду, будет цветы. Вот смотрите, Амазон. Amazon. Ну закажите. А смотрите, что Скажи сделали. ему там сразу. Смотрите, что сделали. Buy now. Смотрите. А как вас звать? Я извиняюсь, как вас Ирек. зовут? Эрик? Эрик, Yes, ну какой yes. красивый. Я- Можете это? Можно? И вот, пожалуйста, то, что вы нас снимали. Не потому что я стесняюсь. Нет, я не Да у нас просто... Но у меня channel, so what am I supposed to Да do? не важно, не знаю. Channel мы как бы на английском, Ладно, на смотри, русском, как смотри, график, смотри. на армянском. Посмотри, пойди на YouTube. И вот это вот по-английски I найди. can watch the videos. Да какое видео? Аудиобук. Аудиобук. Да, если Аудиобук, едешь и да-да, слушаешь. Ну, послушаю. только послушай, или перед сном. Вот, я рекомендую. It might be close, but he's still going. Рекомендую. Okay, Он, alright, дядечка, But may not be PhD guaranteed. тоже, и он психолог, психотерапевт. Он помогал людям, умер уже, in 2016. Несколько книг писал. Очень интересное исследование. Очень. Он, смотри, вот приходит Марина, ну, человек приходит, боль. Ну, вот боль шеи, ну, к примеру, да. И они делают сети, МРА, ничего там нет. А у него боль. Ну, вот это Ну, знаете, можно все написать на книжке, никто Погоди. это не проверяет. Подожди, у него записи есть. Он регистрирует, давай там, где начало Ну, боли. я могу послушать, но... Послушайте, интересно, вот понимаешь, вот так расширяется. И он не то, что он бла-бла-бла, он вводит в транс человека. Ага. И один раз случайно в прошлую жизнь. Это было не его. А потом получилось, знаешь, не в прошлую жизнь, а жизнь между жизнями. Life between lives. И он говорит, у меня кассеты, записи. 3 часа сеанс. И вы понимаете? А он книжку так составил. Оттуда немножко, оттуда. И вот рассказывает свою линию. Очень интересно. Ну, можно попробовать. Попробуй. Попробовать. Давай. Ну вот, да, как мне приятно надо с вами. уже Давай. убежать. Но Очень приятно. вот, Но девушки. следующий год мы вас тут ждем. Встретимся, Давай. следующий год. Боль реальная, страдания опциональные. Вот так вот надо придумать. Если я... Да он красивый, Но мне живой, хочется понимаешь? уже в Польшу вернуться, так что я не знаю. Ой, а у нас же здесь поляк есть. Где же наш поляк? Подожди, а можно... Нет поляков. Уже... Нет, мой друг. Поляки тут есть. Нет, мой друг, сейчас я его увижу. Один, прекрасный. Знаешь, что сделал? Следующий раз. Подожди, все продал Да. и уехал в Польшу. Уехал, да? А что, продал? Там же дом, все, налогов. Да. Ага. Ну что, пожил в Польше 5 лет и вернулся. Вернулся, да? Но Ходит в храм. А где он? мне кажется, что уже меньше людей здесь. Здесь людей. веселее и Веселее, да? прикольнее просто. Да, девушки, счастливо вам. Вам счастливо, всем того же. Встретимся, может быть, удачи.
чтобы не видеть сначала. До свидания. Да, всего доброго. Всего доброго. So Guru, I have a question for you. Yeah, please. So you guys don't eat meat, right? No. What if the animal is already dead? If there's no pain, can I eat that meat from the dead animal? Dead animal? Dead animal, yeah. Because there's no pain already, right? The animals are already dead. So it's not about, I mean, of course, that is the humanity part of it, that Right. we don't want to give pain to anyone, but we go by scriptures, right? So in our scripture, it is written that, so whatever we eat, even when we are eating, let's say, vegetables, they also have life, like Right. some form of life. So even when we are plucking a fruit, let's say, or a vegetable, they are being hurt, right? Right. In some form, of course. So the nervous system, it develops. But you just minimize the pain. Yes, and we offer it to Lord before eating ourselves. Right. So in that way, what happens that all the karmic reaction goes, and that becomes a prasad. But that's easy to say in India where it's warm. But people who live like in the north, very cold climate, there's no veggies. They're only animals. They live in the forest. What are they going to do? They can only hunt. Yeah, exactly. I mean, if it is about survival, then it's fine. It's okay, yeah. But then, I mean, it is said that if it is about survival, what you are talking is survival. But people here doing it for taste. A lot of people go to good steak houses just doing to a taste. try. So for fun. Yeah. So for fun, it's not very right thing to do, right? So. That is what we say, that it's not required, and we offer it to Krishna, and then Get your drink. Guru, thank you for your advice. Thank you. That's the basic. Time's it. 5 o'clock. Okay, well, I guess that's enough for today, guys. Thank you.